kepadaku. Perhatianmu tumbuhkan rasaku, padahal ku tak pernah meminta padamu. Tapi kau yang lebih dulu hadirkan rasa itu. Sekarang kalian berubah tak tentu. Tiba-tiba kau menjauh dan ragu, tanpa pernah menjelaskan sesuatu padaku. Hanya diam dan membisu. Bila ada salahku tolong beritahu, jangan lalu pergi dan menjauh. Kau tawarkan cinta kini hilang tanpa bilang. Mungkin mudah bagimu lupakanku, tapi sulit bagiku untuk hilangkan bayangmu. Ku terlanjur mencintaimu. Sekarang kau yang berubah tak tentu. Tiba-tiba kau menjauh dan ragu, padahal ku tak pernah meminta padamu. Tapi kau yang lebih dulu hadirkan rasa itu. Bila ada salahku tolong beritahu, jangan lalu pergi dan menjauh. Kau tawarkan cinta kini hilang tanpa bilang. Mungkin mudah bagimu lupakanku, tapi sulit bagiku untuk hilangkan bayangmu. Ku terlanjur mencintaimu. Andai ku tahu kan sesakit ini, ku takkan mungkin mencintaimu sedalam ini. Sialnya saat kau pergi, ku terus menanti. Kau yang buatku jatuh hati, kini hilang tak kembali. Kau tawarkan cinta kini hilang tanpa bilang. Mungkin mudah bagimu lupakanku, tapi sulit bagiku untuk hilangkan bayangmu. Ku terlanjur mencintaimu. Andai kita tak pernah bertemu. Sementara kita mesra-mesranya, kecil-kecilan dulu ya. Tunggu sampai semua mereda. Kan ku kenalkan penampilan hujan di
tempat lain. Pemandangan bagus di tempat yang jauh, bukan yang di dekat rumah saja. Kita akan tangkap banyak kejadian yang menarik, koleksi suasana asik, perasaan-perasaan yang baik. Cintanya besar-besaran, meski mesranya kecil-kecilan. Sementara kita mesra-mesranya, kecil-kecilan dulu ya, tunggu sampai semua mereda. Baju kecilmu jangan kekecilan dulu. Kalau ia nanti beli baru, Tantangan terbuka dari aktivis muda Salsa Erwinah Huta Galung ditujukan untuk politisi Ahmad Saroni ramai disoroti publik. Setelah Saroni mengeluarkan pernyataan bahwa pihak-pihak yang ingin DPR dibubarkan adalah orang tolol. Salsa lalu secara terbuka menantang Saroni untuk debat soal tunjangan pejabat yang dinilai publik masih pro kontra. Isu tunjangan rumah dinas Rp1 untuk anggota DPR RI membuat warga turun ke jalan dan melakukan aksi demo pada 25 Agustus 2025 kemarin. Perceraian pemain timnas Indonesia mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan
Mau tetap semangat? Biskuat baru, berikan semangat kuat. 2 kali. iEvolusi 5G, teknologi satukan AI dan 5G. Indosat, Empowering Indonesia. Gue gak pernah nyangka lagu Nina bakalan bisa sebesar ini. Ya kebetulan di momen tersebut gue baru punya Nina. Dan gue pengen mengabadikan Nina itu dalam karya gitu. Di album ini juga akhirnya kita punya audiens baru. Di album ini juga akhirnya kita bisa merasa hidup. Inilah phase yang baru. Dan ya banyak lah di album ini, kita nggak nyangka juga bahkan bisa bikin lagu yang modelannya kayak gitu. Apalagi bisa jadi sebesar ini. Terima kasih untuk kalian semua. Gue bersyukur karena kita sepakat untuk melanjutkan band ini dan juga proyek album Membangun Menghancurkan. Sempat agak ingin menyerah dengan band ini, akhirnya kita nerusin dan punya kepercayaan itu lagi. Dan sekarang sampai di hari ini itu lumayan surreal dan ternyata dampaknya lumayan gak keprediksi, dan tapi begitu signifikan buat si Topis itu sendiri. Kita akan show di jam 4:05. Nah, kita lagi ada di Big Bang. Jadi ini acara rutin setiap akhir tahun PIS. Jadi terima kasih Big Bang, BBO sudah selalu mengajak PIS since day one. Kita pertama kali main Big Bang 2019 di Surabaya. Dan dari hari itu sampai detik ini setiap akhir tahun kita selalu main buat Gue inget banget ada satu perasaan yang sangat spesifik. Gue merasa level excitement gue merilis M&M itu sama levelnya seperti gue merilis Multiverses pertama kali tahun 2017 buat Fizz. Sebenarnya rilis aja tuh udah seneng banget, tapi ternyata album ini menjadi album yang nganterin Fizz ke titik terbesar Fizz sekarang. Nggak cuman dari angka, tapi juga dari keluarga juga gitu. Bikin sesuatu yang manis jadi makin manis rasanya.
Perceraian pemain timnas Indonesia Pratama Arhan mengejutkan publik. Apalagi setelah sidang perceraian pasangan yang sempat dijuluki couple goals itu perceraian pemain timnas Indonesia Pratama Arhan mengejutkan publik. Apalagi setelah sidang perceraian pasangan yang sempat dijuluki couple goals itu diam-diam digelar di Pengadilan Agama Tiga Raksa, Tangerang, Banten.
Keduanya juga sudah pisah rumah, maupun Sise belum memberikan pernyataan resmi. Itulah tadi berita hot news, belum memberikan pernyataan resmi. Itulah pernyataan resmi. Tiga Raksa, Tangerang, Banten. Aziza Salsya minta maaf. Perceraian pemain timnas Indonesia Pratama Arhan mengejutkan publik. Apalagi setelah sidang perceraian pasangan yang sempat dijuluki couple goals itu diam-diam digelar di Pengadilan Agama Tiga Raksa, Tangerang, Banten. Kini alasan Arhan yang resmi bercerai itu bocor ke publik. Informasi resmi bercerai itu bocor ke publik. Informasi tersebut pertama kali alasan Arhan yang resmi bercerai itu bocor ke publik. Informasi tersebut pertama kali tersebar melalui sebuah akun media sosial bernama @storydams yang mengunggah tangkapan layar yang mengunggah tangkapan yang mengunggah Storydams yang mengunggah tangkapan layar berisi dugaan alasan Pratama Arhan mengajukan permohonan cerai.
nama X Story Dams yang mengunggah tangkapan layar berisi dugaan alasan Pratama Arhan mengajukan permohonan cerai. Permohonan cerai. Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak Pratama Arhan maupun Asisa Salsa terkait isu gugatan yang beredar. Dilansir dari tribunnewsbogor.com, laman direktori putusan tribunnewsbogor.com, laman direktori putusan laman direktori putusan laman direktori putusan laman direktori Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak Pratama Arhan maupun Asisa Salsa terkait isu gugatan yang beredar. Dilansir dari tribunnewsbogor.com, laman Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak Pratama Arhan maupun Asisa Salsa terkait isu gugatan yang beredar. Dilansir dari tribunnewsbogor.com, laman direktori putusan Mahkamah Agung, putusan cerai Arhan kepada Sise itu tidak dibuka untuk umum. Artinya, halayak biasa tidak mengunggah isi putusan cerai Arhan dan Sise. Namun belakangan sebuah akun bernama X Story Dams membagikan poin gugatan cerai diduga milik Arhan dan Sise. Dalam tangkapan layar dari laman direktori putusan Mahkamah Agung, nama Arhan dan Sise disamarkan. Arhan bertindak sebagai permohon Arhan bertindak sebagai pemohon termohon dan Sise disamarkan. Namun belakangan sebuah akun bernama X Story Dams membagikan poin gugatan cerai diduga milik Arhan dan Sise. Dalam tangkapan layar dari laman direktori putusan Mahkamah Agung, nama Arhan dan Sise disamarkan. Arhan bertindak sebagai pemohon, sedangkan Sise sebagai termohon. Di unggahan tersebut terungkap awal mula rumah tangga keduanya mulai diderah ke mulut. Rupanya mantan pasangan suami istri itu sudah tidak harmonis sejak Januari 2024. Artinya hubungan Arhan dan Sise renggang saat baru menikah 4 bulan yakni Agustus 2023. Di postingan itu juga tertera 3 alasan diduga Arhan menceraikan Sise. Pertama adalah karena Sise selaku termohon tidak pernah mendengarkan perkataan suaminya Arhan, yang mengakibatkan pertengkaran terus-menerus. Kedua, perbedaan visi dan misi dalam pernikahan. Ketiga, tidak ada lagi kepercayaan antara Arhan dan Sise. Keduanya juga sudah pisah rumah sejak September 2024. Hubungan layaknya suami istri lagi. Masalah mereka sempat ditengahi oleh keluarganya, tapi tidak pernah membuahkan hasil. Hingga artikel ini ditayangkan baik dari pihak Arhan maupun Sise belum memberikan pernyataan resmi. Itulah tadi berita hot news resmi.
belum memberikan pernyataan resmi. Hingga artikel ini ditayangkan, baik dari pihak Arhan maupun Sise belum memberikan pernyataan resmi. Itulah tadi berita resmi. Memberikan pernyataan resmi. Itulah tadi berita hot news kita. Belum memberikan pernyataan resmi. Itulah tadi berita hot news kita. Resmi. Itulah tadi berita hot news kita pada hari ini. Saksikan berita hot news lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Facebook Tribun Timur. Dan misi dalam pernikahan. Ketiga, tidak visi dan misi dalam pernikahan.
Kini alasan perceraian pemain timnas Indonesia Pratama Arhan mengejutkan publik, apalagi setelah Aziza Salsya minta maaf. Aziza Sal setelah sidang perceraian pasangan yang sempat dijuluki couple goals itu perceraian pemain timnas Indonesia Pratama Arhan mengejutkan publik, apalagi setelah sidang perceraian pasangan Timur.
Facebook Tribun Timur. Download Tribun X Tribun Timur. Download Tribun X. Selamat malam Big Bang, kami Fis. Big Bang, hey, hey, hey. Let's go. Selamat malam Big Bang Jakarta. Kau beda ilmu hitam tak tertandingi. Kau tindas yang sayap kiri. Lidahmu setajam yang darah murni. Tak perlu kawan kau jalani sendiri. Oh, lawanmu pasti kau tebas mati dengan Everybody let's go. Kau sangat kehormatan hijau dan merah. Oh, menjaga dari ular tanpa meresah. Tangis pun tertahan dan tak berdongkrak. Walau tak murni kau berani berteriak.
Sambil tertawa saat tanpa jadi cantik. Positioning, marketing, rebranding, semua kau sikat miring. Santai saja lihatnya kawan, kalian yang hanya jualan. Berita jadi uang makan, berita jadi uang jajan. Aku pernah di situ kawan, mau yang gak banyak jualan. Menjalankannya jadi beban, sulit dibagi berkata. Santai saja lihatnya kawan, kalian yang kerja setoran. Kontrak dengan label rekaman, bincang liputan masuk koran. Aku pernah di situ kawan, formula bukan jualan. Sampai tangkap semangat zaman, bahkan sana yang trik balik gitu, angkat topik kamu, tarik pendengar lugu, lalu jualan baju. Semua kau sikat miring. Let's go. Positioning, marketing, branding. Semua kau sikat miring. Let's fucking go. Dari tiket pesawat, hotel, sampai experience seru, jelajahi dunia lebih mudah bareng Traveloka. Mulai petualanganmu sekarang juga. Menghadirkan download Tribun X. Pakaian, watak dan perbuatan yang kurang menyenangkan, yang kurang ketimuran. Bakar dan lempar dan putar balikan sejarahku, asal tunjuk asuh hilangkan andilku adil katanya karena kami nirguna nirlaba internet.
Dinding yang mulai berjamur, setengah dua dan ku butuh tidur. Isi kepalaku tak lebih penuh dari Transjakarta kemarin subuh. Mulai hari ini saja berhenti menyaksikan polahmu. Tak apa jika semuanya terlewat, tak pernah berdampak penting bagiku. Hey, aku tak perlu kenal dirimu. Halo semua, sekian frame-nya misalnya 10 detik ya. Gal 70. Kau pernah sita semua waktuku dan tak kembalikan satupun hidupmu. Bila kau yang tahu banyak yang butuhkan perhatianku. Hari ini
pikiran yang matang dan semua umpan ku redamkan ku tuang. Setelah Saroni mengeluarkan pernyataan bahwa tantangan terbuka dari aktivis muda salah istilah operasi tangkap tangan yang digunakan Komisi Pemberantasan Korupsi. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan. Perceraian pemain timnas Indonesia Pratama Arhan mengejutkan publik. Apalagi setelah sidang perceraian pasangan yang sempat dijuluki couple goals itu diam-diam digelar di pengadilan. Tantangan terbuka dari aktivis muda Salsa Erwina Huta Galung ditujukan untuk politisi Ahmad Saroni ramai disoroti. Istilah operasi tangkap tangan yang digunakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada penangkapan ex-Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan dikritik Profesor Mahfud MD. Pakar Hukum Tata Negara itu menyebut kurang tepat jika mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan masih jadi sorotan. Kali ini dari mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM atau perceraian pemain timnas Indonesia. Tantangan terbuka dari aktivis muda Salsa Erwina Huta Galung ditujukan untuk politisi Ahmad Saroni ramai disoroti publik. Tantangan terbuka dari aktivis muda Salsa Erwina Huta Galung
Kilikam Kipas. Kaca bosan bentukan kusama lagi. Ambil kambing guling salaman foto lalu pulang. Inginnya memang tidak peduli apa daya ujungnya alkohol lagi. Cari-cari tahu masa hilang pasti nge-tweet lagi.
beragam rupa pastikan ku tak sendirian jalani derita. Kau bawakan kisahmu, aku mendengarkan. Oh kita bergantian bertukar nestapa, menawar trauma datang seadanya. Terasku terbuka, kita hampir mati, dan kau selamatkan aku, dan ku menyelamatkanmu. Dan sekarang aku tahu cerita kita tak jauh berbeda. But it's about the world. Sometimes I wanna fall. Kamu suratmu kan ku ceritakan ke anak-anakku nanti, bahwa aku pernah dicintai seada-adanya, sekurang-kurangnya. Walau sulit utarakan hatiku dengan indah, walau jarang ku bernyanyi dengan cara yang indah, tapi tak sekalipun kisahku pernah kau bantah. Cerita kita tak jauh berbeda, but it's about the world. Sometimes I wanna fall. Kamu suratmu kan ku ceritakan ke anak-anakku nanti, bahwa aku pernah dicintai. Everything you are, fully as I am, with everything you are. Oh Tuhan. Oh jelas aku tahu, bunga kan layu, rumput kian mengering, daun kan memudih. Kau tahu menurutku, waktu adalah kutukan, ancaman bualan. Dan satu persatu orang sekitarku mulai ditinggalkan. Oh ini peringatan. Ku tak bisa melawan zaman perhatian berjanji, ku ikhlaskan dengan
ini. Oh Tuhan, ku relakan, namun jangan hari ini. Oh Tuhan, ku relakan, namun jangan hari ini. Oh Tuhan, ku relakan, namun jangan hari ini. Namun jangan hari ini. Lagu tadi berjudul Oh Tuhan. Jadi hari ini ada anak dari anak SD, bagaimana dan sampai SD 1, 2, 3, 4 dan juga 5, 6 ya. Jadi bagaimana step by step mengenali permainan bulu tangkis kepada mereka. Kita tahu bahwa globally anak-anak kita menghadapi masa di mana mereka harus keluar dari gadgetnya mereka dengan ruang aman dan positif yang diwadahi. Jadi harapan di depan adalah dengan adanya perkenalan ini berarti anak kan terinteract dengan oh ada olahraga bulu tangkis loh yang bisa ada prestasinya. Kasih lihat kalian, dia itu tidak transfer pakai cushion terbaru yang viral ini dari Skintific guys. Coveragenya itu bagus banget, jadi bisa nutupin merah-merah bekas jerawat. Look absolutely flawless. Udah hampir 8 jam, warnanya nggak berubah, nggak crack sama sekali. Suka banget.
Tak masuk logika. Padamu ku percaya. Tak masuk logika. Tak masuk logika. Padamu ku percaya. Padamu ku percaya. Tak masuk logika. Tak masuk logika. Padamu ku percaya. Padamu ku percaya. Tak masuk logika. Tak masuk logika. Padamu ku percaya. Tak masuk logika. Kak Bas, kata-katanya dong hari ini. Satu kata buat sahabat bangsat. Apaan tuh? Woi, motor gua tuh. Bentar ya, bentar. Beat Killers gua nih. WK. Temukan 4 Honda Beat edisi One Piece tahi lalat. Motor siapa tuh? Ngapain deket-deket? Ini Beat Killers baru gua. Cari 3 Honda Beat edisi One Piece tahi lalat. Yuk kita cari yang lain. Kuy, gaskeun. Wow. Gua cakep banget, asli kayak Beat Street baru gua. Beat edisi One Piece tahi lalat ketiga telah ditemukan. Apaan sih? Suara apa tuh? Motornya bunyi. Keren, Beat Street baru ada anti-theft alarm. Beat edisi One Piece tahi lalat keempat telah ditemukan. Olas. Ya, dicuekin. Pala, take me pala, tiarba. Beat edisi One Piece tahi lalat terakhir telah ditemukan. Plus Beat Killersnya menggugah. Hello guys. No, lihat no. Wow. Andai saja kita mengerti saat bertemu pertama kali, berkali kita kan bergantian untuk menyakiti, untuk memaafkan. Oh, betapa mudahnya ini semua kan berjalan. Terlalu banyak hal yang ingin ku ubah. Takkan ku biarkan kita diam terlalu lama. Ada ruang
kita memulai lagi, berpapasan dengan 1000 lebih kemungkinan. Terlalu banyak hal yang ingin ku ubah, takkan ku biarkan kita diam terlalu lama. Ada ruang kosong yang ingin ku beri makna, namun tak pernah berani ku sampaikan. Terjebak dalam kata mungkin, berharap bisa saling mengerti. Terjebak dalam kata mungkin, berharap tuh bisa saling mengerti. Terlalu banyak hal yang ingin ku ubah, takkan ku biarkan kita diam terlalu lama. Ada ruang kosong yang ingin ku beri makna, namun tak pernah berani. Terlalu banyak hal yang ingin ku ubah, takkan ku biarkan kita diam terlalu lama. Ada ruang kosong yang ingin ku beri makna, namun tak pernah berani ku sampaikan. Ku sampaikan. Dinding yang mulai berjamur, 1:30 dan ku butuh tidur. Isi kepalaku tak lebih penuh dari Transjakarta kemarin subuh. Mulai hari ini saja berhenti menyaksikan polamu. Tak apa jika semuanya terlewat, tak pernah berdampak penting bagiku. Hey,
pikiran yang matang dan semua umpatan ku redam, kan ku tuai semua yang ku tanam di laut yang tenang. Pikiran yang matang dan semua umpatan ku redam, kan ku tuai semua yang ku tanam. Oh dan telanjang menyicipi dunia. Hatiku berkata, selamat datang di 20. Kau tambal kegagalanku. Kau masuk ke dalam darah, berdansa dan berserah untuk sekian jam saja. Sembunyikanmu dari dunia, hilang akal saat kau ada, berputar mana ujungnya. Menangisku di pundakmu, kau bilang lupakan semua pilu. Aku pura-pura tak tahu, aku pura-pura tak sadar, kau hanya trauma. Aku ingin tak menghiraukan masa depan, namun hidup apa hanya 8 kali sebulan. Salahku memikirkan untuk menyelamatkan saat kau letih berharap. Menangisku di pundakmu, kau bilang lupakan semua pilu. Aku pura-pura tak tahu, aku pura-pura tak sadar, kau hanya trauma. Aku berlari, lari, lari, lari mengejar dirimu. Cinta macam apa yang dijaga ketat oleh perantara indraku, mati rasa ku buang jauh dalam tempat sampah. Kau hanya trauma meluncur di arteri. Hanya lagu lama bernyanyi di arteri. Menangisku di pundakmu, kau bilang lupakan semua pilu. Aku pura-pura tak tahu, aku pura-pura tak sadar, kau hanya
Begini, bayar Rp65.000 per bulan untuk aplikasi streaming, lalu Rp54.990 per bulan untuk aplikasi musik, lalu Rp150.000 untuk aplikasi fitness, dan lebih banyak lagi biaya untuk aplikasi lain. Sungguh pemborosan. Mengapa tak coba YouTube Premium hanya dengan Rp69.000? Bayangkan punya semuanya dan seluruh layanan YouTube tanpa jeda. Pilihan yang ramah di kantong. YouTube Premium, coba 1 bulan gratis. Hal-hal yang menggangguku karena
I don't like writing essays, but here are my marks for them. So bestie, I'm going to tell it to you straight. Personally, I prefer using Grammarly when it comes to writing essays because it has my favorite feature here where you can ask it to give you a research plan. Grammarly can also help you rewrite your sentences to sound clearer, and it can also help you with your citations. All these little improvements here and there really just give you that little edge over other students. Dengan Likam Kipanda Saus Tiram. Karena pakai Likam Kipanda Saus Tiram, bikin masakan harian. Menyesal tak ku sampaikan cinta monyetku ke Kanya dan Rebecca. Apa kabar kalian di sana? Semoga hidup baik-baik saja. Tak belajar terkena getahnya saat bersama.
Hai teman-teman, jumpa lagi dengan gue dan di sini efek cukup di Adobe Premiere Pro aja. Nah, di Adobe Premiere Pro aja. Nah, seperti ini hasilnya. Langsung aja yuk kita ke Adobe Premiere Pro. Oke, sekarang kita udah di Adobe Premiere Pro. Pertama-tama kita buat aku lagi mengetik. Nah, seperti ini ya. Kita tengahin. Nah, untuk fontnya itu bisa pakai font Roboto. Nah, yang ini. Jadi akan set yang bold. Nah, seperti ini ya. Bentar kita perbaikin pakai huruf kapital. Aku lagi mengetik, kita tengahin lagi. Nah, seperti ini ya. Lalu kita tutup. Nah, lalu kita drag title yang baru aja kita buat ke sini. Nah, pertama kita ke menu effect, lalu ketik linear wipe yang ini ya. Lalu kita drag dan drop ke title. Nah, setelah itu kita ke effect control. Nah, kita ubah dulu web angle-nya jadi 270 derajat. Nah, coba kita ke 100-in. Nah, seperti ini. Jadi untuk mulanya itu kita dari 100%. Pertama kita ke titik awal buat keyframe-nya, nyalakan
you.